Dear students, welcome back once again. Read CG Success for All Career Growth YouTube tutorial classes. So today in this video, we learn class 10 subject science, subject code 83E. I repeat, subject code 83E. In that, subject science, chapter 1, chemistry, that is chemical reactions and its equations. So today in this video, we learn activity 1.3. What is activity 1.3? Displacement reaction. Displacement reaction. So here, what is displacement reaction? Later we will study. Now see here, take a few zinc granules in a conical flask or a test tube. Take a few zinc granules in a conical flask or a test tube. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲ ಜಿಂಕ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲ್ಸ್, ಈ ಪದಾರ್ಥ ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾವು add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this. I repeat, add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ? add ಅಂದರೆ dilute hydrochloric acid ಇದನ್ನ ಅಥವಾ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದನ್ನ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಜಿಂಕ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲ್ಸ್ ಇದರ ಜೊತೆ ನಾವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಏನು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬಬಲ್ಸ್, ಎಫರ್ವೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಏನಂದ್ರೆ ಬಬಲ್ಸ್, ಬಬಲ್ಸ್ ಗುಳ್ಳಿಗಳು. ಎಫರ್ವೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳಿಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ಯಾಕೆ? ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ. ಏನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So evolution of hydrogen gas or evolution of gas released in a chemical reaction is also known as a chemical change in a chemical reaction. So now see here, it is a ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ವೇರ್, ಎಲ್ಲಿ?
ಜಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಸಿಡ್. ಜಿಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಏನ್ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಜಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಸಿಡ್. ಅಂದರೆ ಆಸಿಡ್ ಇದರ ಒಳಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಜಿಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಜಿಂಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ? ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಜಿಂಕ್ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಂಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಎದರ ಜೊತೆ? ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಆಸಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಬಲ್ಸ್, ಬುಗ್ಗೆ, ಬಬಲ್ಸ್, ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾತಾವರಣ ಹೊರಗಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಲೀಸ್ ಆರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. So I hope, dear students, you have understood very well. Now see here, meaning of effervescence. Meaning of effervescence. Effervescence is the formation of bubbles. ಏನು? ಗುಳ್ಳೆಗಳು, ಬಬಲ್ಸ್, ಗುಳ್ಳೆಗಳು, ಬಬಲ್ಸ್, ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೂಡುವುದು, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೂಡುವುದು, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೂಡುವುದು. ಏನು ಮೂಡುತ್ತದೆ? ಬಬಲ್ಸ್, ಗುಳ್ಳೆಗಳು, ಅಥವಾ ಫೀಸ್ ಆರ್ ಫೀಸ್. ವೆನ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಯೂಶುವಲಿ ಇನ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಆ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಫರ್ವೆಸೆನ್ಸ್ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಏನು ಮೂಡುತ್ತದೆ? ಎಫರ್ವೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ ಫೀಸ್, ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಯೂಶುವಲಿ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಅಂದ್ರೆ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನುತ್ತದೆ? ಬುಬ್ಬು ಹುರಿತ, ಬುಬ್ಬು ಹುರಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಏನಿದು? ಬುಬ್ಬು ಹುರಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಂಗ್, ಎಫರ್ವೆಸನ್ಸ್, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಬಲ್ಸ್, ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಮೂಡುವುದು. ಅದು ಯಾವಾಗ? ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. I hope, dear students, you have understood very well. Now see here, ದ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಬುಬ್ಬು ಹುರುಪು. ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಬುಬ್ಬು ಹುರುಪು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಅವಶ್ಯ ವಾಯು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್, formation of bubbles, effervescence, fizz in a liquid. If you see, then really it is a release of a gas during a chemical reaction. I hope, dear students, you have understood very well. Now what I do? Now see here. Activity 1.3. Activity 1.3, it is a cock and a glass tube. This glass tube is present in a cock, and then come here
H2 gas release direction upward, H2 gas, hydrogen gas release upward direction. Now it is a conical flask. Then see here, figure 1.2. Figure 1.2, formation of hydrogen gas when zinc granules mixed with dilute sulfuric acid H2SO4. So here hydrogen gas bubbles, hydrogen gas bubbles. Liquid is a dilute sulfuric acid solution. Then come, these are zinc granules. I hope, dear students, you have understood very well. It is a pencil sketch. Now see here, word equation: zinc plus sulfuric acid, forward reaction, zinc sulfate plus hydrogen, means in chemical equation Zn, zinc solid, zinc granules, plus H2SO4 aqueous, means solution dilute H2SO4, sulfuric acid forward arrow mark direction. Then come Zn, zinc sulfate, ZnSO4 aqueous, ZnSO4 zinc sulfate aqueous plus hydrogen gas, H2 gas. Now see here, displacement means what? Displacement means what? This zinc attach itself to SO4 sulfate, and zinc removes or displaces hydrogen combined with sulfate. So this displacing, removing hydrogen combined with sulfate, displacing, removing this hydrogen combined with sulfate is known as displacement. This zinc come here, zinc displaces hydrogen and combine this zinc itself with sulfate as zinc sulfate becomes aqueous. Then displace means remove, displace, put out. So this hydrogen gas is released in the form of gas. So this zinc react with sulfate combined with sulfate, displacing hydrogen, So here right hand side we see zinc sulfate, here release of hydrogen gas. So this is what an activity to show displacement reaction where zinc granules mixed in dilute sulfuric acid to show displace of hydrogen. So this reaction is an activity of displacement reaction. I hope, dear students, you have understood very well. Thank you.
I hope you have understood very well.